Hey everyone, what's more stressful than going to the doctor? That's right, it's going to your insurance company, or I guess more generally dealing with your insurance company. So let's go ahead and feel the pain. All right, so we have here a dialogue which appears to take place in the aptieka, in the apothecary or drugstore. There's presumably a patient here, and a woman who is probably the farmatsyev. So the покупатель, the customer, and the farmatsyev. Let's see what they have to say. Здравствуйте, мне врач выписал рецепт. Давайте посмотрим. Ага. Вам таблетки или капли? Извините? Врач вам выписал лекарства, но не написал, в какой форме. А что, это разные лекарства? Нет, это разные формы, и дозировка тоже разная. Как вы должны принимать это лекарство? Внутрь или для наружного применения? Внутрь. 3 раза в день после обеда. Понятно. Тогда таблетки. Советую взять еще вот настойку на травах. Она тоже хорошо помогает. Нет, спасибо. Okay. Doctor should have known better. So the customer, or I guess the покупатель, it's like the buyer, says, Здравствуйте, Hi, мне врач выписал рецепт. my doctor выписал рецепт, wrote a recipe, a prescription. Давайте посмотрим. Okay, let's take a look. Ага. Ага. Вам таблетки или капли? Таблетки или капли? So do you need tablets or, I guess, drops? Извините? Excuse me? Врач вам выписал лекарство, но не написал, в какой форме. So, the doctor prescribed you лекарство, medication, but did not write in which form. А что, это разные лекарства? Well, what, are they different medicines? Нет, это разные формы, и дозировка тоже разная. So, no, it's different forms, and the dosage is also different. Как вы должны принимать это лекарство? How do you need to take this medication? Внутрь или для наружного применения? Внутрь, which is basically like internally, I guess you swallow it, or do you need, or is it for external use? Внутрь. Internal. 3 раза в день после обеда. 3 times a day after meals. Понятно. Тогда таблетки. Okay, then таблетки, tablets. Советую взять еще вот настойку на травах. So I recommend to you also a настойку на травах, which I believe is like a what is a настойку? Let's go ahead and punch this into Wiktionary and see what Wiktionary has to say about the matter. What is a настойку? Okay, настойка. A liqueur or a tincture. I don't know what those things are because I'm not a doctor. I actually don't. What is a tincture? I guess in this case, an alcoholic extract of plant material used as a medicine. Okay, so she's recommending him something like that. It also helps, and he says no, thank you. Она тоже хорошо помогает. Нет, спасибо. No thanks. He doesn't want to take a tincture of herbs. Okay, there we go. That was the first dialogue. Second dialogue between the client and agent, between the client and the agent. Здравствуйте. У меня страховой случай. Здравствуйте. Какой? У меня был перелом ноги, я лежал в больнице 3 недели. Собрал все документы, сейчас хочу узнать о компенсации. Когда и где вы сломали ногу? Играл с коллегами в футбол. Это было в рабочее время или на выходных? Это был чемпионат по футболу, организованный нашей компанией. Наши юристы сказали, что эта ситуация подходит под страховой случай, как травма на рабочем месте. Хорошо. У вас есть заключение врача и рецепты, чеки? Да, конечно, я все собрал. Когда можно к вам подъехать? Можете подъехать сегодня вечером, но рассмотрение документов длится обычно 2 недели. Хорошо,
Я заеду около 5:30. Okay, so yeah, this is, I guess, fairly typical. The client says, Здравствуйте. У меня страховой случай. У меня страховой случай. Hi, I have an insured event. Здравствуйте. Какой? Hi, which one or what kind? У меня был перелом ноги. У меня был перелом ноги, so I broke my leg, or I have a broken leg. Я лежал в больнице 3 недели. I was in the hospital for 3 weeks. Собрал все документы. I collected all the documents, Сейчас хочу узнать о компенсации. and now I want to learn about compensation. Когда и где вы сломали ногу? Когда и где вы сломали ногу? Where, so how and, or actually not how, but when. When and where did you break your leg? Играл с коллегами в футбол. I was playing with colleagues football. Это было в рабочее время или на выходных? Was this during work time or on the weekend or during leisure time? Это был чемпионат по футболу, организованный нашей компанией. It was a football championship organized by our company. Наши юристы сказали, что эта ситуация подходит под страховой случай, как травма на рабочем месте. Okay. Our jurist, our lawyer, said that this situation qualifies as an insured event within the confines of the workplace. Хорошо. Okay. У вас есть заключение врача и рецепты, чеки? Do you have the doctor's note and prescriptions and checks? Да, конечно, я все собрал. Yes, of course, I collected everything. Когда можно к вам подъехать? When can I drive over to you? Можете подъехать сегодня вечером. You can drive in today evening, so tonight. Но рассмотрение документов длится обычно 2 недели. But the processing of the documents usually takes 2 weeks. Хорошо. Я заеду около 5:30. Okay, I'll arrive at 5:30. Okay. Pretty straightforward. So yeah, I'll just go ahead and look at the full list of these words. Yeah, in Russia, pharmacies sell almost all types of medicine. That is, I guess it depends on the pharmacy, but so yeah. So what did we have? We had where did we? Just looking for some of the words that we had in the dialogue there, but okay. So this is just obviously vocabulary. Okay, fine. Let's move on. So click the correct answer. First we have таблетка, so obviously tablets. So which of these applies to tablets? Втирать в тело перед сном. Rub into your body before going to sleep. Разводить в теплой воде 1 упаковка на стакан воды. So put them into warm water, 1 package per glass of water. Or принимать 3 раза в день после еды. Take them 3 times a day after food or after meals. Going to assume the last one is correct. You probably don't want to rub your pills into your body. I think that trying to rub pills into your body is not the correct dosage. Порошок is basically, yeah, it's like this powder. This is the stuff that you put into drinks. So this, do you прискивать nasально? Do you inject it nasally? Do you dilute this in warm water, 1 package per glass of water, or do you капать в глаза каждые 4 часа? Do you put it in your eyes every 4 hours? I think putting this into your eyes is a bad idea. You want to dilute this in warm water. Maz, ointment. What do you do with ointment? Do you take it 3 times a day after meals? Do you rub into your body, or do you inject it nasally? I think pretty obviously the correct answer here is you
Um, Втрат в тело. You rub it into your body. That's what you do with ointment. Piliuli. It's interesting that they have a separate word here for pills. So they're tablets, and then there are these kinds of capsules with the little tiny little caplets inside. But I mean the dosage is the same. So you take them 3 times a day. Swallow them. Oh, here it says перед едой, so before meals. This one again is rub into your body, and this is dilute in warm water. Obviously, the first one here applies for piliuli. Капли. These are obviously eye drops. So here, капать в глаза каждые 4 часа. Put it in your eyes every 4 hours. Dilute it in warm water or rub into your body. Well, yes, obviously you drop these into your. So капли is like eye drops. So you drop them into your eyes. And finally, a wonderful Anglicism, English loanword, spray. What do you do with spray? Do you rub it into your body? Do you inject it nasally? Or do you take it 3 times a day before meals or after meals? Obviously, the spray is something you spray nasally. There you go. Now we learned how to take different types of medications. All right, so what do we have here? We have a few things to fill in, but let's listen to the audio first. Страхование. Страхование в России появилось относительно недавно. Раньше медицина была бесплатной, и люди не задумывались о проблемах оплаты медицинских услуг. Если же нужна была серьезная операция, то помогали связи, знакомства, блат. Сейчас все проще. Человек может купить страховку на все случаи жизни. Это может быть индивидуальная страховка на год для посещения терапевта, планового медицинского осмотра, зубного врача. Стоит она обычно недорого. Некоторые предпочитают покупать страховку не только для себя, но и для членов своей семьи. Люди, которые хотят обезопасить себя на случай серьезной болезни, могут купить страховой полис, куда входит и госпитализация, и операция. Но, как правило, такие случаи редки, и полис стоит намного дороже обычного. Туристы, выезжающие на отдых за границу, знают, что без страховки им не дадут визу, поэтому приходится покупать туристический полис. Правда, как показывает практика, не везде этот полис будет работать, и иногда туристу приходится платить за медицинские услуги в чужой стране из своего кармана. Сейчас почти все компании предлагают соцпакет. Социальный пакет с набором стандартных услуг: оплата мобильной связи, обед в столовой и корпоративная медицинская страховка. Однако до сих пор многие люди предпочитают не страховать свое здоровье, а надеяться на авось. Думают, что с ними никогда ничего плохого не случится. Что ж, может быть, они никогда не заболеют ничем серьезным, но все же лучше перестраховаться. Yes. Okay, so she went on for quite a bit about страхование, insurance in Russia. But basically, yeah, insurance in Russia is obviously fairly new. I mean, Russia has been around for hundreds of years, and medical insurance is a relatively modern development. So, insurance in Russia, all of these are basically words for appeared relatively recently, but the correct word here is появилось. Okay. Это может быть индивидуальная страховка на год для something терапевта, планового медицинского осмотра, зубного врача. So, you can get individual insurance for a year for a therapist, planned medical examinations, and dental visits. The correct word here is, so these are all basically words for visits, like doctor visits, dental visits. The first word here is посещение. Люди, которые хотят себе на случай серьезной болезни, могут купить страховой полис, когда входит и госпитализация и операция. The word here, police, means policy. It's so страховой полис is insurance policy. So people who want to secure themselves against cases of serious illness can purchase an insurance policy which includes hospitalization and surgery. So what is the correct word here? They're all kind of words to
Secure yourself, but the correct word here is обезопасить. Туристы, yes, this is true. Туристы, something на отдых за границу, должны купить медицинскую страховку. That is true. Tourists who are traveling on internationally, like traveling over the border, must purchase medical insurance. And the word here is выезжающие, so who are basically going out on vacation. That is true. As a tourist, you need to have medical insurance to get a visa to go to Russia. Правда, как показывает, something не везде этот полис будет работать. So, true as is I guess as it's practiced, not everywhere this policy will work. So this policy is not going to work everywhere. The correct word here is практика. So as it's practiced, this policy won't work everywhere. Сейчас почти все компании предлагают. So now almost all companies offer услуги, services, соцпакет, which is short for социальпакет, social packet, or зарплату, a salary. Well, I'm hoping that most companies offer a salary, but in this case, it's a соцпакет, a social packet, which includes medical insurance, health insurance. Okay. And finally, что ж может быть они никогда не something ничем серьезным? Well, maybe they never will get seriously ill. And the missing word here is заболеют. There we go. Okay, and a test at the end. So what do we have in the test? Страхование в России, insurance in Russia. Это старая традиция, it's an old tradition. Появилось недавно, came about recently. Было всегда, always has been. Yes, there's always been insurance in Russia since prehistoric times. No, it's relatively recent, недавно. Люди могут застраховать не только себя, но и so people can insure not only themselves, but also членов своей семьи, also family members, своего директора, their director, or свой компьютер, their computer. Pretty sure you can't insure your computer under health insurance. I mean, computers can catch viruses, but that won't be included in a medical insurance policy. I doubt that people are insuring their company directors. That's not something you would do as an employee, but you can insure your family. That is probably something that you might likely want to do if you get medical insurance. Обычно туристы должны приобрести something перед поездкой. So, typically, tourists must get something before traveling. So what do they need to get before traveling? A чемодан, a suitcase, новую одежду, new clothes, or a медицинскую страховку. Yeah, both of these are all three of these are probably advisable. It's probably good to have a suitcase and clothes when you're traveling. But in this particular exercise, we're talking about medical insurance. And so that is the answer here. Многие компании предлагают. So many companies offer, again, a соцпакет, social packet, работу, work, or отпуск, vacation. Actually, all these are true, but again, in this context, the соцпакет is the relevant answer. And finally, люди, не покупающие страховку, думают, что они... So, people who do not purchase insurance or don't buy insurance think that they экономят деньги, they save money, никогда не заболеют ничем серьезным, that they think that they'll never get sick with something serious, or никогда не умрут, or they never die. Well, it would be nice if that were the last one. Get eternal life by not buying insurance. But no, the answer given here is they think that they will never catch anything serious. And there you go. That was lesson 95. All right, so quick review. So this was the first dialogue, but between the customer and the pharmacist.
Second dialogue between the client and his insurance agent. Correct ways to take various types of medication. We had tablets, this drink powder, ointment, more pills, eye drops, and spray, in this case, nasal spray. Answers about basic questions about insurance. And basically the same. For some reason, they repeated nearly the same questions and answers a second time, just because why not? All right, that was lesson 95. Thanks for watching, everyone. See you next time in lesson 96. Until then, ta-ta for now.